This podcast is brought to you by Your Reno Works. If you're looking for a trustworthy, dependable, and responsible interior contractors for your home, contact Your Reno Works at 83837879. Or you can head on over to their socials on Instagram, TikTok, and Facebook at Your Reno Works. Alternatively, you can also head on over to their website at www.yourrenoworks.com. Also, for the month of October until December, they have a promo. Yeah, they have a promo. Their in-house vinyl 10% off. So if you engage Your Reno Works and you get vinyl from their in-house vinyl collection, you will get 10% off your quotation. Apa lagi? Jangan tunggu-tunggu. Get your home done with Your Reno Works. Your Reno Works Can be trusted. Hey, welcome back to another episode of Outside In with your host Yanto and Farah, your go-to source for honest conversations about relationships and marriage. So if you are ready, let's go. Right, hari ni Alhamdulillah kita berada lagi for another episode of Outside In kan? Yes. Kita juga ada tetamu pada hari ni. Yes, kita rasa diorang punya vibe very gary and we can't wait for you to listen to their stories. Ada yang sedih, ada yang kelakar mungkin. So without further ado lah, let's introduce our guest for today. Ateng and Elina. I got the name right. Dia dah macam presiden dah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa khabar korang? Semua okay? Alhamdulillah. Thank you for coming to our podcast. And also kita tahu yang you are also client of Your Reno Works. Oh yes. Your Reno Works. So Alhamdulillah. Berpuas hati dengan Your Reno Works punya service dan juga handicraft semua. Alhamdulillah. Terbaik. Terbaik macam gini. Terbaik macam gini. Allah sampai terkeluar punya headphone. Alhamdulillah. So macam kita cakap lah dari dulu, Your Reno Works ni sebenarnya orang dia gerik. Not only that, they also professional lah. Dia akan jaga rumah you for as long as the renovation process tu. So kalau korang nak tahu diorang punya renovation process, tunggu kepada hujung episod ni. They will go through with you diorang punya experience dan juga diorang punya the feedback lah tentang Your Reno Works lah. Then siapa your renovation specialist? Faris Izwan. Faris Izwan. Yang penyanyi tu apa cik? Wah lah, suara dia sedap. Masya Allah. Very Masya Allah. Hari tu kita datang office dia dah macam tu. Tarik-tarik tu karaoke. Karaoke. Ya, kat dalam office. Kan office dia kan dah baru kan, ada karaoke set up kan. Macam itulah. Mungkin dia standby. Kalau dah tak ada job reno, dia jadi part time penyanyi. Mungkin. Okay, so kita pun nak tahu your all punya story lah. Maybe memperkenalkan diri dulu kepada kita punya insiders. Nama saya Elina. I'm actually a small business owner. I own a shop at Golden Landmark Shopping Centre along Arab Street. Oh yes. Okay. Nama dia apa kedai dia? Avaka Singapore. So we actually specialize in customized sandals. We are known for our songket sandals that we actually send to Spain to be made. Oh wow. Made in Spain lah. Spanyol lah. Spanyol. Pakai terus como está? Pakai terus joget Spain lah. Mungkin samba rumba. You very hyper today you I like. Can you be like this often? Kan. So dekat Golden Landmark. Alhamdulillah. How long have you been this year is our 9th year. 9 tahun ni, Masya Allah. I told him that this is my longest job. Habis dia cakap, of course lah, tak ada boss. Siapa nak bossy dengan dia? Dia sendiri yang boleh marah diri sendiri kan. Because he always say I'm very bossy, right? So dia cakap, of course lah, kau tak ada boss, kau sendiri apa? Then I was thinking, betul juga. That means aku betul-betul bossy. See, their relationship very cute lah. We'll get to know more about their relationship soon lah. Then Ateng pula? Saya, nama sebenar Sofian. Macam mana dia sebenarnya Ateng tu? Suka main teng-teng. Rasanya seingat saya lah pula. Seingat saya pakcik, arwah pakcik. Mak punya first abang. Diorang cakap dulu saya gemuk, pendek, bulat macam pelakon Indonesia pelawak yang dulu tu, Ateng. Aku tak tahu. Boleh try tengok kat YouTube. So muka sama lah, mirip-mirip begitu lah. Dia kata macam Humpty Dumpty lah, gemuk, pendek, bulat. Macam itu dulu. Tiba-tiba je sumpahan lah, jadi tinggi pula. So the name was given like that lah. Daripada dulu sampai sekarang. Dia bukan AHTENG, itu Teng lah.
Dia Chinese. Ateng je. ATNG. Melayu sikit lah. Melayu sikit. And also we heard you ajar dekat sekolah, is it? Berseni. CCA instructor Dikir Barat. Ajar kompang dekat sekolah. Boleh sebut nama sekolah? Boleh. Tak payah. Sekolah ni lah. Adalah sekolah. Adalah sekolah ni. Tak boleh cakap macam. Okay. So for you pula dah berapa lama dalam bidang seni ni? Bidang seni. Seni Dikir Barat. Saya ni budak Dikir Barat. Mungkin ada certain budak Dikir Barat malu nak cakap dia budak Dikir Barat. Saya tak pernah malu. Pasal memang tak ada Dikir Barat tu rasa macam kosong lah, something lah. Mesti nak kena dengar at least satu lagu Dikir Barat satu hari. Wah bulan Wah bulan. Apa boleh. Boleh? Boleh nyanyi? Dia nyanyi. Kalau start berkecimpung dalam Dikir Barat daripada kumpulan Andika Kencana. Saya punya boss is Cikgu Johan. Bobo. Nama tu very familiar dalam Dikir Barat industry kan. So start from 97, ikut abang lah. Ikut abang 97 till now. Wow. Alhamdulillah. Dah masuk 27 tahun lah. 17 tahun. 27 tahun 97 betul. Listeners calculator. Kita main Tolong. Betul. Tak ada tugas. Wow. Lama sih. Daripada you belajar as a student terus jadi Instructor. Sekarang jadi kira mengajar di sekolah. To give back to the community lah. Okay, so kita nak tahu juga macam mana you all berjumpa ni. Love story korang. Love story. Okay, we were actually classmates in primary school. Primary school. Okay. Yes. So aku bila primary school aku kerek. Aku macam tak nak berbual dengan budak lelaki. Aku macam irritating dengan budak gemuk ni. So for fun fact kan, tadi bila diorang tengah berbual off cast kan, dia panggil Mok duduk sini Mok. Dia panggil suaminya Mok. Lepas tu mungkin tu nama macam Tomo, nama cute. Tengok ke? Kan? Tomo Tapi apakah sejarah Mok ni? No, because dulu bila kita matai time dia selalu nak kacau aku macam kau dah gemuk Mok. So dia started. So aku pun macam kau ngajar apa dia ni panggil aku gemuk. So aku pun panggil dia Mok. So all the way, imagine kita matai daripada 2004, kita pergi balik lah. Last dua-dua pun jadi Mok juga. Biasalah. Dua-dua second child tak nak kalah ya. Dia Mok pergi Mok balik. Kau cakap aku Mok aku Mok kau lagi, aku Mok lagi. So dua-dua Mok jadi Momok. I like lah. Kan? Macam relationship ni macam best friends pun ada juga. So adakah korang best friends ni daripada muda ni? Actually yes. Okay. That means when in primary school kan aku kerek tak nak berbual dengan dia macam masa irritating budak gemuk ni semua, you know, like I find that boys macam very irritating. Okay. In primary school lah. Aku belum besar lagi kan, budak kecil kan. Pasal rumah aku sebelah sekolah, nanti budak-budak lelaki suka macam pass by rumah aku habis pekik-pekik nama aku. Kan aku malu dengan mak bapak aku. I did that. Nanti dia jalan, dia tingkat 6. Tingkat 6. Kau ingat Elina! Nanti tak tahu siapa keluar step don't know lah. Jalan. Irritating. So aku macam tak nak berbual dengan semua lelaki bila kat primary school. Kan dia suka kacau pasal suka ke ataupun saja nak kacau? Dulu suka kacau lah. Suka kacau. Dia budak-budak primary school selalu gitu. Kalau kita suka, kita bilang I like you. Tak ada. Dia kacau. Macam bully-bully. Itu zaman-zaman tua sikit lah. Zaman sekarang tak tahu macam mana orang kacau budak. Tak tahu ya. Aku sedang tulis. Dah lama tak muda. Apa ni? I remember this incident. Kita kelas I think P6 lah. I think kelas sama kelas dengan dia P4. 4.3 ya. I think so, I cannot remember. 4.3. After that I go 5.3, you go different class. Then P6 kita jumpa 6.4. Wow, okay. Ingat Wow. Walaupun dah lama tak muda. Nampak saya dia suka kan? Walaupun ada this istilah, bukan istilah, what do you call it? Sejarah. Kan orang cakap perempuan selalu ingat numbers. Tak semestinya guys. Yes, betul. Ingat kau lah. Anniversary ni semua ingat lah. Ingat cuma hari tunang sampai sekarang. Tadi on the way ni datang, aku tak ingat. Bila kita tunang Banyak sangat nombor. Jadi aku cakap dulu aku tak ingat. Okay. Tunang. Tapi kahwin ingat lah. I think P6 lah. Kita punya kelas biasalah bila upper primary kita selalu ke atas apa. So kacau-kacau dia. Dulu ada this
ni kalau cakap kira kita nampak tua sangat Tak apa. Ada this advertisement dekat TV, this brand shampoo Vidal Sassoon. Vidal Kalau pernah dengar. Ingat tak? Dan dulu rambut orang macam macam gitu kan. I ingat Gatsby. Clap your hand. Itu dalam Vidal Sassoon. Vidal Sassoon lama lagi akhirnya. Lama lagi. Tu sebelum Herbal Essence lah. Ya. Sebelum Herbal Essence. yes. So that period, kalau tengok TV rambut macam bouncy. So rambut dia macam, is it like a bob? Yeah, like bob like that. So kacau dia macam biasalah lelaki kan, nakal kan, kacau dia tepi-tepis. Vidal Sassoon macam gitu lah. Macam bodoh-bodoh ya. Satu kali tangan tersampai spek. Vidal Nak melayang spek pula. dia melayang tingkat 4, jatuh bawah. Pecah. Jatuh aku punya reaction lah, Habis aku cabut. Lagi aku menyampahkan dengan dia. Kau faham tak? Macam, alamak si gemuk ni. Macam gitu aku faham tak? Aku punya muka dah macam, serius lah. Macam mata dah melayang. Dia cabut. Allah. Habis lepas tu, korang nak tahu benda sweet si gemuk ni. Dia cute. Lepas tu dia tak cakap apa-apa. Terus aku dah macam, ni macam mana aku nak bilang mak bapak aku ni. Mampus aku. Macam mata dah melayang. Pasal dulu-dulu it was not so macam so easy. Mata kau dari rosak besok nak replace apa gitu. Dia few weeks kan. Berapa bulan aku macam gini. Kau tahu mata aku macam squinting sebab aku tak nampak langsung macam. Kesiannya. Kesian. Aku sedih dengan diri aku. Hari ni Berapa comedy. kesian diri dia, tak ada orang nak kesian, dia kesian diri dia. Habis aku macam nak bilang mak bapak aku, macam nak cepat-cepat, aku tak nak susahkan dia orang. Yalah, Macam of kesian kan. So aku pun macam gini je aku. Jadi orang kalau datang aku macam, aku tengok online. Aku daripada kecil aku kena profile orang lah. Aku faham tak? Pasal dia lah. Aku dah kena profile. Aduh. Lepas tu the next few days, kan dulu meja kat bawah ada macam space Ada boleh letak barang kan. Aku buka buku aku, dia duduk belakang kau kat kelas. Aku buka buku aku, benda drop. Dia macam cut, dia tulis I'm sorry. Habis dia macam gambar orang tengah nangis. Oh no, sweet lah. Budak-budak seni kan. Pasal rasa bersalah, tengok dia ni spek tak sampai-sampai pun. Dah berapa bulan tak pakai spek kan, kesian loh. Dah tu rasa tu bersalah kan. Selit lah. Terus bila aku baru tunang ke baru kahwin, aku buat cuma mata je at that time. Aku rasa 11 pasang ke 12 pasang. Yes, Aku ada bayar. itulah. Aku order, bila sampai, aku order lagi satu. Bila sampai, aku order lagi satu. Wow, banyak. Kan dia ada design baju pula. And tak boleh cakap apa-apa lah. Ada Vidal Sassoon lagi tak? Dah tak ada. Menyesal lah kira. Sampai sekarang rasanya bila dia cakap, Mok aku nak buat spek lah. Teringat Itu je jawapan dia macam Tak boleh cakap apa-apa. Tak boleh cakap no lah. Dia punya guilty sampai sekarang simpan lah. masih. Wow. So you guys dari primary school sampai ke besar lah, you all friends. Yes, that means secondary. We were just friends until secondary. Until after Dia secondary. keep in touch gitu-gitu. Tapi kita pernah lost touch lah. Okay. Lepas tu biasalah kita masih, I think dia I retain 1 tahun. So bila dia dah pergi sekolah, then I think you want to take history punya O level. Okay. So daripada situ kita contact balik. Then she asked me for notes. Macam nampak pandai gitu aku. That means macam faham je. History student. That means okay, aku punya first year aku ambil O-level, merepek result. So aku retake private. Okay. So that's why I needed notes because he was still in school, right? Itu pula cara kebetulan. Bila pergi rumah apa pergi rumah dia, hantar notes. Sekali nampak ada this orang nama Hassan kat dalam rumah. Okay. Hassan Cakap, ni budak familiar. Ni pakcik abang-abang lah dia tu. Thank, because cara kebetulan Cik Hassan lah pakcik dia actually. Cik Hassan ni dia ada kawan dia adik kawan dia tu schoolmate. Okay. My schoolmate. Nama dia Ashik lah. So bila nampak, macam aku pernah nampak abang ni kat mana ya? Sekali bilang, Teng, ni kau kawan Ashik kan? So bilang, alamak, ini pakcik dia ni rupanya. Dah kenal. Tu sampai ada cerita kebelakangan dengan Ashik ni ke apa ke? Tak ada cerita. Best friend dia. Oh, best friend. Lepas tu kenal pakcik dia. Main lepas tu bila dah besar sikit main motor sama-sama. Kira kenal lah. Semua. So pas dia notes lah, daripada situ contact balik. So history made a mark on your life lah. History. Tapi before you guys macam got together kan, ada tak mata-matai? Ada. Dengan orang lain lah. Ada dengan orang lain. Tapi like macam let's say I gaduh dengan
ex-boyfriend dulu nanti aku selalu call dia macam gitu. Nanti ex-boyfriend you marah? Tak, diorang tahu macam Ateng macam, pada diorang macam Ateng is just a Bro yeah, like a bro like that. Dia ada satu period tu bila dia ada boyfriend baru, dia akan call aku. Dia macam suruh dia Tan, jumpa. aku ada ni baru kenal lelaki. Aku very open lah, kita kan members kan. Bilang okay, dia ajak aku jumpa. Dah tu soalnya aku dia ni okey ke tak? Dia ingat aku polis apa? Profiling ke? Tengok dia okey tak? Ikut profile dan screen mungkin tak nampak. Tapi Padahal dah ada cemata. tapi itu bagusnya lah bila kita kenal lama, bila kita berkawan kan. So macam I also got girlfriend. Nanti tanya dia, ya asal perempuan macam gini gini-gini. So she advise me, vice versa lah. I also advise her. Macam nanti aku rasa perempuan ni dia nak ketuk kau aja. Nanti aku akan bilang dia macam itu. Because we are girls, right? So we will know better, right? Yeah. Okay, so kan kau jadi dia punya advisor for men, kau pula jadi advisor dia untuk women lah. Kenapa kita tak buka company ni kita Tapi kita boleh chat orang Boleh start. Kaya sih kita. Kita boleh jadi partners. Kita pun buat pasal wedding, pasal Matchmaking services. Maksudnya Tenglina. Tenglina. jadi orang tak tahu company tu Melayu ke apa ke. Dia nak kena Kita boleh international lah. Kita pakai Correct. international. So we can Spanish it a little bit lah. Oh my god. Macam mana ni? Banyak sangat. Lepas tu boleh sponsor Zain. Okay, then I also heard that I think cerita tadi dia ada buat pact dengan you all ada buat pact. Yeah, so Hi guys, Faris here from Yorena Works. Okay, so tips for you guys. Before korang jumpa dengan korang punya ideal contractor, make sure korang tahu apa yang korang nak. Maksudnya tu, the theme of the house, colour apa korang nak main. Okay, because it helps to speed up the process in dalam segi apa. When you have a colour theme for your house, for example when you go to tile shop, pasal tiles memang banyak sangat colour. So when you know what colour that you want, you pergi sana, you know okay, these are the colours that I want. Jadi you tak confused. Pasal there are cases whereby orang pergi choose jalan to another section, nampak lain colour, I want to change to this one lah. So itu dah melambatkan proses. Okay, so it's best for you to have a colour theme and then plan out with your wife or husband, okay, macam what kind of colours that you guys want. Once you have the colour, it's easier for you to match the flooring, kitchen cabinet, laminate and also your countertop. Okay, you have the colour theme, it's easier to match, trust me. Alright, so if you have any questions regarding renovations, do contact us at 8383-7879. Yorena Works can be trusted. actually we made a pact, but before the pact was macam what's that word Official macam, lah. before The stamp. Yeah, before kita kena stamp ikut pact tu, kita got into a relationship lah. Before that, yeah. So that pact was that time aku macam tengah gaduh-gaduh dengan boyfriend aku. Jadi aku macam, oh my god, guys are so irritating. And then aku cakap dengan dia macam, apa kata, because our birthdays 1 week apart. Okay. So cakap, Siapa lagi tua? me by 1 week only, by so 1 it week, doesn't count. Yeah. Tak nak kalah, nampak Masa sangat. dia kau Second by child. jari 7 days. Okay. So we decided kita cakap macam just cakap lepas macam gitu. Okay lah, kalau on your 27th birthday, habis kalau kau belum kahwin, kita kahwin each other sudah. Aku malas nak cari boyfriend. Really I said that. Oh, so you said it first. Yeah, I said it, right? I think Habis kau I can't macam, recall lah. It's me, it's but, me. but that's the statement. Yeah. Kalau yang sebelum-sebelum tu tak nak cakap. Tak nak lah. Apa macam best je. Kau nak kasi aku malu oh. Kau faham tak? Gua. Bukan kasih malu, cakap Sudah. Benda- Aku second child, tak nak Kata kalah. inside out. Outside in. Outside in. Ah. Sorry. Itu fokus mana? Kita kartun. Salah. Tu hari kita Inside pernah tu. tengok anak-anak kita, jadi dia confused. Inside out. Faham. Oh, so jadi betul-betul lah on the 27 tu you all kahwin. Yes, Umur on my 27, 27 birthday. birthday. If not, next week patutnya aku kahwin dengan dia juga. You know what I mean? Right. So tengok siapa dululah. Pasal you got together with each other walaupun dah ada pact ni kan. Yes. So memang dah ada saling bercinta jugalah. So daripada best friend tu macam mana you jadi feeling nak bercinta ni? Actually it was quite natural lah. Betul. Like kita selalu keluar. Kalau kita backtrack balik Pasal tadi tak tanya pun tak bilang lah. Tapi saya memang sembarang sikit kan. Jangan sembarang sangat pun, nanti aku malu. Time primary school biasalah cerita monyet. Bila yang kacau tu actually ada rasa macam budak ni
macam Cute, okay, kita banyak kelas, banyak perempuan lain jugalah kan. Aku budak badminton, dia budak netball. Kan. Kita pula training almost the same day. So macam banyak-banyak orang aku selalu kacau dia. And also aku selalu tengok dia. Pasal aku cute kan. So aku rasa masih ignore. So aku rasa ada rasa macam ada time cerita macam dia ni macam not bad lah kan. Dulu-dulu lah kan. Dulu-dulu. Crush macam crush Tapi lepas tu Tak ada apa-apa. Lepas apa? Panas mo. Aku pernah berpenuh dia. So that time lah, that period ada that rasa. Tapi lepas tu bila dah membesar kan, bila dia ada mati, lepas tu on off sama juga. So rasanya macam I think I should give it a try, because aku teringat yang aku pernah suka dia je gitu. So I think why not give it a try again. Maybe betul dia jodoh aku. Cinta berputik semula gitu kan. Betul. Sekali alhamdulillah lah, memang jodoh. So Dia natural lah. Ada dengar cerita macam kalau best friend dorang nak try kan, nanti macam dorang rasa macam this is too weird, cannot. But for you guys it's natural lah. Macam kita keluar together. So nanti dia keluar dengan his friends, he will ask me, you want to follow or not? Then I go. So Kita tak, I mean zaman-zaman dulu, ini bukan zaman macam maksudnya tak pernah cakap macam zaman-zaman dulu kan, kau jadi aku pasteri lah. Tak. Aku nak state lah. State. Oh tak pernah digelar boyfriend girlfriend lah. Dia naturally macam gitu. So tak, kita memang gelak each other boyfriend girlfriend, but we don't know when is the exact Right. date. You know what I mean? Because it just happened but naturally. it happens on 2004 lah senang cakap. So we take it as a, biasalah pilih nombor. Padahal kita tak tahu bila yang kita start. Kita just ambil nombor yang lawa lah. Okay. So My birthday and his birthday. yeah, so 04 birthday dia, 11 is mine. So tahun 2020. 2024. So 041104. Cantik dia. Demi nama je lah kan. Korang were each other punya advisors kan untuk partner and all that. So dalam masa sama, korang ada macam like, kau macam okay, aku tahu Elina ni dia punya cara dia suka lelaki macam mana, Lina pula tahu that there are certain types of lady yang dia tak suka ke apa. So korang ada macam okay, biasa this knowledge yang korang ada, you become a better person because of that. Yeah, actually, because you know what this person likes and what this person doesn't like. Right? One thing is dia bagus, but also ada cons dia is that kadang-kadang dia tak bagus juga. Okay. Because you know too much already. Jadi kau overthink macam Overthink ya. aku boleh dulu time aku matikan dia, aku ada sikit siau sikit. Jadi bila aku macam tengah duduk kat kedai kopi lah, let's say nanti aku tengok perempuan ni, aku tahu ni dia punya taste punya perempuan. Nanti si dia macam example dia tengah makan kan, nanti mata dia gini, dia tak tengok, dia takut apa. Tapi aku akan tahu sebelum dia buat. Jadi kau faham tak? Even though aku dah ready, tapi aku akan bingit lah nanti aku nampak dia cuit perempuan tu sembunyi-sembunyi. Because you already know Okay, kan? Okay, aku kasih senario lah. Okay, kalau let's say kau tengah makan, tengah dating kan, lepas tu tiba-tiba perempuan type dia lah, kira-kira aku pada rasa tengah dia jalan, tak confirm. kau punya fear dah naik lah, kau punya alert macam siulah gitu. Tak, dia ingatkan dia very Sleek lah, sleek. dia ingatkan dia sleek. Aku tak perasan. Padahal aku polis, aku dah bilang kau. Sebelum dia react, aku dah react dulu. Aku dah macam nanti mata dia gini. You know too well. Bilang dia, aku naturally suka tengok environment. Oh, iya ke? Tengok dia punya reaction tu. Bro, support sikit bro. Dia nak tahu, dia tak boleh support. Pasal okay, in his defense, pasal kita kena be aware of surrounding kan. Ada orang macam gitu, cara dia macam gitu, backpacking kan. Yalah. Kadang-kadang aku rasa macam ada orang nak attack lah. Tak, bukan aku nak cuy, tak. Tapi pandangan mata tu lain, tu macam Yes. gitu-gitu lain. Lupa nak cakap, aku actually pernah kena pakai spek You juga. lah. Tiba-tiba. Spek kau pun jatuh ke apa? Okay, sekarang Wow. I nak tanya pasal marriage pula lah. I think kita dah ketahui banyak kan, nanti kita nangis tau. Oh yes. Selalu Actually, kata macam itu. Yeah. Okay, so when marriage ni kan kita tahu banyak liku-liku kan. So just now also we spoke off cast that you guys have been through a lot lah as a married couple. So dah berapa lama korang kahwin? 14 years. 14 years. Alhamdulillah. Yeah. Sekarang dah ada 2 anak kan? 2 kids, 5 and 4. Yeah. So kalau boleh, can you share with us your journey? You're trying to conceive lah. Okay, our trying to conceive my journey tu, it was very difficult pasal aku sering miscarriage. Maybe to some people kan macam it's very hard to hear lah, macam aku punya miscarriage. Kalau orang tanya aku berapa kali kau miscarriage, tak tahu, a bit macam more than 10, less than 15 like that. Sampai aku tak kira, because to me it is a sedih punya thing, so aku tak nak ingat. Alright, okay.
So we went for aku punya miscarriage usually is macam before I hit the second trimester. So the longest was 11 weeks. Habis lepas tu aku gugur that kind. Sometimes it's 6 weeks. Habis kita dah pergi check doktor. Habis ada heartbeat. The next one we go tak ada heartbeat. Pernah macam kita pergi check. Dia cakap ada twins. Next punya kita pergi check. Don't have already, left one only. Lepas tu pun gugur. But I feel that sorry Allah macam ada plan for us tau. Ada in one of my pregnancies, right? Aku punya, that means it's early in the pregnancy. Aku dah rasa macam pinggang aku sakit. Aku tak boleh tidur baring. Aku nak kena tidur duduk. Aku tak boleh tidur sengit. Aku tak boleh gitu, tak boleh gini. So that one I miscarried also. But when at last after 9 years, right, bila aku pregnant tu, he made it so easy. People didn't even know I was pregnant. Bila finally pregnant. Yes. Masya That Allah. means because I was so lali to get pregnant already, aku diam je all the way. Kita 2 orang je dengan kita punya family yang tahu. Sampai kita dah 5 months baru aku bilang orang. And people didn't even macam tertanya ke apa. They cannot see it because perut aku kecil. Then aku besar kan. So perut aku nampak kecil. Diorang cannot see. Cannot tell that you're pregnant. Habis macam aku ligat lah. Macam aku boleh jalan. Aku boleh apa. Macam tak ada boleh apa-apa gitu. Nothing. Aku faham. walk pun so natural. Until like even 1 week before I gave birth, right, aku masih macam Macam boleh bekerja macam biasa. juga. Wow. So you dah miscarriage ni dah tak tahu berapa kali kan. But can you recall the first time that the miscarriage Pasal That one was so heartbreaking yang first punya. we all know korang kahwin tahun berapa? Tahun berapa? 2010. 2010. Then korang straight away want to try for a child, is it? Kita memang nak. Kita Memang tak pernah nak. nak plan ke apa ke. Yang kita faham. tak nak ke. Want to give a few years apa. No. We want. So bila kita I think a few months terus I was pregnant but I didn't know pasal aku tak pernah First time. first time. So aku tengah mandi sekali. Boleh cakap ke tidak macam disgusting? Kita Tak boleh apa. share je. Kita dah biasa. Okay. So aku macam tengah mandi sekali something. So aku tengah menses lah. Then something drop tau. Lepas tu aku macam terperanjat. Benda apa sih? Aku tak pernah nampak like a big lump of blood lah. Yeah, it's so scary. I don't know whether I can say this or not. Daging-daging, is it? Yeah, like daging. So aku macam kat dalam toilet tu, aku ambil yang shower head tu, aku spray lah. So aku nak tengok benda apa sih ni, aku terperanjat lah. So when it flattened, right, it was a sack. With like the, you know, the bean shape. Bean of the shape. baby. Yeah, bean shape. Boleh nampak. Nampak? Pasal itu yang just segumpal darah tu. Actually it was the sack yang macam apa tu? Dia tergini lah. Okay. So bila aku spray, then dia flatten, kau boleh nampak dia macam plastik gitu, bulat. Lepas tu kat dalam dia ada yang that bean shape of a baby. Terus aku dah terperanjat lah. Aku tak tahu apa nak buat. Aku dah kancung kan. Kancung. Aku terus spray kasi dia masuk ke dalam lubang. Dah terlalu shock, panic. Yes. Okay. Because it was not the toilet bowl, nothing. It was on the floor. So you bila you tengah mandi tu tiba-tiba je ketepuk jatuh Yes. gitu. That sound now like plak. Like apa sih ni? And this time around you belum tahu you were pregnant. Yeah, I didn't know. So ada macam apa nama dia kan, you miss menses and things like that. Indications of you were pregnant pun tetap ada juga. Dia menses dia selalu cakap tak regular tak that time. regular. Okay, regular faham. menses. Okay. Tak regular. So tak expect lah. Yes. Then you bilang Then aku bilang tengah cakap, aku rasa tak, I was pregnant, you know. Cakap kenapa? Pasal bila aku mandi tadi, aku pergi Google lah. Sekarang semua benda boleh Google kan. Yeah. So aku Google macam the sack, how it looks like itu kan. Then I was positive. Aku rasa tu memang aku pregnant. Terus aku bilang dia. Then after that dia macam tak apalah, it's okay, macam gitu. So the next one kita very careful lah. Pasal lepas tu kita macam every time kita akan test. Are you pregnant? Lepas tu itu the second one lah actually. The first one was not so Masih shocking lagi. because kita tak tahu apa. tak tahu yang kita The second one yang macam bila kau tahu kau pregnant, habis kau dah happy. Sekali kau pergi, itu yang the twins I think. At Thompson. Tu yang twins tu. Second. So dia cakap got two heartbeat. Dia kata got two sex. Okay. Sekali bila next dia pergi, don't have already, left one. Lepas tu ada heartbeat. Lepas tu next punya pergi tak ada heartbeat. Terus kita macam sedih lah. Macam tak pernah tak pernah imagine lah. Padahal kalau kau fikir balik you cannot lose what you never had. You know what I mean? Faham. Yeah. But at the same time pun korang dah expecting to have children. Korang memang nak sangat ada anak and things like that kan. So bila you dah dengar the heartbeat for the first time tu, definitely rasa Nangis. macam nangis, Masya Allah. Nangis. Bila kau dengar. You mean when first child lah? The first time kau dengar first time. yang miscarriage. Oh, yang dia miscarriage, I was not in.
So No, the heartbeat aku tak dapat dengar. aku pilih kakak aku Yeah, you go with your sister. yeah. I think I kerja. The first time. For like, okay, lepas tu dia kan miscarriage a few time kan. Kita sampai dah benda nak cakap kita nak plan sampai jadi tak plan. Dia rasa macam dah tak boleh nak tu kan. It's emotionally draining. Yeah, very So nanti tiring. kalau sampai to the period yang dia cakap, Mok aku pregnant lah. Then I also tak tahu macam nak react tau. Macam mana nak cakap Macam tak should boleh I nak be be too happy. Yes. Nak happy. Tapi I takut for dia. Faham. Pasal yelah kita lelaki kan, kita tak bawa apa-apa. Yang bawa dia, maybe dia more emotional pasal as a mother kan. Hormone semua. Yes. Lepas tu apa-apa benda jadi, dia akan nak kena tanggung lah, yasin cuci and so on kan. My body lah. So macam cakap dia, oh pregnant lah. Ya, Alhamdulillah. Gitu je. He didn't know that. Actually the saddest thing for me when I miscarried, right, it was looking at him. Because macam kalau aku sedih aku nangis apa. Tapi lelaki kalau dia sedih dia nak hold. Dia nak step. Kelakian dia lah. Yeah. So it was hurting for me to see him like that. Macam to me my body can take this. That's why Allah put me through this, you know. So macam nak nangis pula, besar pula tak ada apa-apa pun nak nangis. Aduh. Tapi bila you can continue. So that was the heartbreaking part is when I see him when we miscarry. Yeah. When we miscarry, yeah. So mungkin reason aku tak nak nangis pasal aku tak nak membebankan dia. Okay. Affect, takut dia nampak aku nangis, dia lagi rasa kan. Jadi aku control lah, step macho. Nak cakap macho sangat pun tak kan. Pasal I mean like we want it, but I scared to Put pressure on her. put pressure on her. Takut. So just macam okay lah, alhamdulillah, itu je. So every time dia pregnant, miscarriage, benda sampai dah jadi lali. Kita sampai dah tak fikir that period lah, to me lah, kalau ada rezeki ada. Tak ada sudahlah. Like kita pun as I share before, Allah akan bagi yang terbaik untuk umat-umat dia. Mungkin rezeki bukan dekat anak, mungkin rezeki dekat tempat lain. Macam-macam benda rezeki dia boleh kasih. Antara kita perasan atau tak perasan. So I want to ask also, bila you miscarriage tu kan, you ada rasa any kind of guilt tak? As a mom, macam maybe apa yang aku buat kot, maybe apa yang aku makan kot, ada tak? yeah, actually macam because aku cerewet gila bila makan. Okay. Tapi aku tak suka makan sayur. Only some sayur aku makan. Actually sometimes aku fikir macam is it because aku macam tak makan nutritious punya benda. Or macam because dulu aku kerja banyak, aku kena diri. Is it aku macam tire aku punya body out or what. Habis kita dulu tak ada anak apa, jadi kita selalu sering keluar balik malam, that kind of thing. So is it because I don't have enough rest? I always ask so much. Tapi at the end of the day, right, we didn't even make any changes to our life. I mean aku try lah macam kalau aku nak paksa diri aku makan sayur lebih-lebih, aku macam nak muntah pula. Kau faham tak? For example macam lah, kadang-kadang kita aku rasa macam kita nak try to change something. Tapi kadang-kadang biasalah kita bercampur kan, banyak kawan kan. Kadang-kadang kita terlupa yang semua orang tu tak sama. Cara hidup, cara kesihatan. So bila nampak members lepak dengan senang sampai lambat nothing, pun ada anak kan. Dia ni macam aku fikir so I think benda ni tak payah tukar apa-apa lah in that way lah. No, you see, macam people thought that macam maybe you should lose weight because some doctors kan aku akan change doctors whenever I miscarry a few times with this doctor, I will change to another doctor. Sebab aku macam rasa macam okay lah, you cannot help me, so I go other place. Dia merajuk bawa diri lah. Aku tak nak cakap gitu actually. Tapi macam aku merajuk lah. Doktor ni macam itu lah. Kau ni tak boleh pakai lah kita, kau faham tak? Jadi aku tukar. So ada doktor pernah cakap maybe you are overweight ke, you might want to try to lose weight. Then dalam hati aku, bila aku baru kahwin pun aku kurus. Because I wanted to wear that Rosita Cik Wan baju. So I was a size M when I got married. Masya-Allah. Sekarang aku dah double dah. Faham. Mungkin pasal sumpahan lah. Mok jadi Pasal aku cakap kau payah aku kurus tak lah. pernah kurus. Aku terkurus time NS je. Itu terpaksa. Lepas tu jadi balik. Jadi normal. Kepakai jalan yang asal lah. Bila aku terkurus tu aku rasa macam asal macam gini, tak selesa lah. Tak selesa dengan nama Mok juga. So I feel like kita right now, kita somewhat like in your position, sebab kita nak sangat anak, tapi kita tengah usaha, but kita tak tahu kita boleh dapat tidak, because there are certain things that we need to get checked lah. Yeah, so
Is there anything that you can share with us? Macam mana you cope during that time? Because you tried for 9 years. Hi guys, Faris here from Your Reno Works. Okay, so what is trending right now for toilet? Okay, toilet sekarang ni banyak orang yang actually nak bikin suspended punya toilet bowl lah. Kalau korang pernah pergi macam Changi Airport, you can see dia punya toilet wall mounted, and then dia punya flushing system button tu is on the wall. So that is what trending right now for HDB houses lah. Itu ada pros and cons. The pros is that kalau you nak cuci senang, macam it's not wall, it's not floor, dia mount dekat floor kan, so it's easy for you to for maintenance lah. And then it looks nice also with the niche wall and everything, kan nampak very classy. Tapi the cons is that cost factor is one lah, because in order for you to do that wall mounted toilet bowl, you need to naikkan tembok, you need to conceal piping. So that is one of the factor lah. There's pros and cons. Nampak memang cantik. If you're okay with the costing slightly tinggi sikit, then by all means go ahead, because end of the day you nampak rumah tu hari-hari and you akan rasa puas hati. Jadi kalau ada any questions regarding renovations, do contact us at 83837879. Your Reno Works can be trusted. You know what helped me through or not? Okay, at first few years I was very stressed pasal nanti kalau saudara jumpa saudara hari raya, oh dah tu, oh belum oh kenapa, is it you planning, oh ini. But one thing that made me felt assured, right, is dia pernah cakap dengan aku, itu yang dia cakap, Allah janji semua orang ada pasangan, tapi Allah tak janji semua pasangan ada zuriat. So it's okay, you know, more if we have or we don't have, it's okay. Kau tahu aku punya kan aku ada kedai, right? So ada customer pernah datang tanya aku, how are you and your husband? And then I'm like, huh? Saya dengan husband saya kenapa tak? Yelah, kan kau tak ada anak. And then I was like, oh wow, kau kenapa sih makcik, you know what I mean or not? So I was like, kenapa kalau saya tak ada anak, so kau ingat apa? Suami saya pergi cari orang lain ke? Okay. What is the kau punya motif? So, tak adalah, aku tanya je. Tapi tak payah apa? Like what? Sensitive lah, ya. Macam kadang-kadang orang tak tahu apa kita went through tau. Macam my experience pula, tak payah cakap panjang lah. Okay. One of my makcik cakap je, makcik tak tahu makcik yang mana kan, pandai-pandai teka lah kan. Tak ada. So one of my makcik pernah cakap, ni dah lama tak ada anak, gitu gini pergi urut ke apa gini. People tak tahu yang kita usaha. Kita pergi urut, kita pergi jumpa doktor, obat and so on. Sampai satu period tu aku trip. Dia tahu aku pernah cakap dia dah terlalu, pada aku macam dah melebihi batas lah. Aku respect dia as makcik. Aku senyum hi gitu. Sampai dah terlalu tak boleh lah. Macam you already press my button. So aku sampai keluarkan handphone, aku cakap dia, boleh tolong apa? Message Tuhan kasih aku anak sekarang. That time aku ingat lagi ada mak aku juga. So mak aku dah tap aku, sudah. Mak aku panggil aku Yan lah. Dia takkan panggil aku Ateng. Mak kan. So ya sudah Yan. Tak apa mak, sabar duduk. Nah, aku call message Tuhan. Aku dah tak tahu macam apa. Dah trip lah. Dah banyak sekali orang asyik tegur. At the same time, as much as kita nak jadi patient pun, kita lagi-lagi kalau orang yang tak kenal batas lah, dia dah macam buat lain macam kita tak pernah buat itu. Aku mungkin if aku tengok daripada sudut pandangan yang lain, aku rasa okay lah, aku faham dia nak membantu, tapi to me, if you want to try to help, you know your limits also lah. Kalau kau keep on repeating benda yang sama, yang aku duduk situ, datang tempat situ dah nak 1 jam aku dengar benda yang sama, aku macam nak rejam je. Sebab benda tu kita tak ada kontrol. Ya betul. Allah yang kasih. Kalau tak ada tu means tak ada lah. Tapi alhamdulillah, kita bukan cakap semua tu yang tak faham. Kita pun ada kawan-kawan, saudara mara, family yang menyokong. It's okay. I mean, kita together. I mean, kalau kau rasa macam kau rindu untuk ada anak kan, we got some close friend lah, macam take it, anak aku anak-anak macam orang panggil kita mami daddy. Macam godfather godmother gitu kan. Okay, masya-Allah. Habis kakak aku ada anak, adik aku ada anak. So diorang pun macam, you know, like you don't miss out, but it's just that the longing, that is the one that you can control. But like berbalik pada soalan tadi kan, macam kau tanya how do we get through it, right? You know that at the end of the day, right, you have each other. Macam it's okay important. Kalau macam apa ni, nak nangis ke apa, Nur Elina kita. So macam at the end of the day kau macam rasa alalah. Please. Habis you have each other, right? And then you have your parents' blessings, you have his parents' blessings. So I realized that at the end, before we got our first child, right, I know what changed. Whenever people ask me, bila kau nak ada anak, cik doakan
I would just start that. Siapa-siapa orang kedai ke, cik doakan every time. Even if I felt that I was gonna get angry, I will say the same thing. So kalau aku tahu orang nak pergi umrah ke, orang tu, aku akan kirim doa. Sebab pada aku doa tu free sih. Kau tak payah bayar apa, kau doakan je lah. You know what I mean? Jangan lokek lah. Betul-betul. Kalau orang tu lokek doa, aku tak tahu lah nak cakap. But I think what changed was I always ask people to doa. Because you don't know at that point, right, Allah nak kabulkan doa ke tidak. Khusus doa. Faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Wow. I think memang something yang kita pun going through the same thing juga. In a sense where kita dapat banyak bikin tangan air. Salty. So kita pun going through the same thing for the past 4 years kan. Kadang-kadang kita jumpa tak ada anak lagi, you know, things like that. So for us pula, kita for your case, you pernah mengandung, habis gugur and things like that. So dia punya kesakitan dia ada tau. Kita pula cuba tak pernah pun sangkut, you know. I think so sampai kita pergi doktor cakap certain things and have to go through more checks, duit kena keluar, things like that. Tapi orang tanya, try lah benda ni, try. Same juga, orang akan cakap bila ada anak, things like that. So I do exactly what you did. Bila orang tanya bila ada anak, doakan. Pasal kadang-kadang when we say that, bila kita cakap doakan, kadang-kadang dia macam automatic macam okay, insyaAllah. That's one way diorang tahu yang kita ni tengah usaha. Betul. I guess. Lagipun bila baru-baru kita baru berkahwin, bila nak start anak, insyaAllah kita cuba dah excited dah gairah. Tapi bila dah mengalami for the past 2-3 years, dari masuk 4 tahun, kita macam nak kata lali tak, nak kata dah give up tak, tapi at the same time kita penat. Kita penat dengan ni adalah cabaran kita sebagai suami isteri. Nak ada anak sangat, tapi cuma ada anak kucing sekarang kan. Sama. So this is kita pun alhamdulillah juga dengan Nasihain, kita berjumpa juga dengan banyak pasangan yang share their stories about trying to conceive. Ada pula yang sampai sekarang pun belum ada anak. Banyak DM yang mengatakan diorang lepas 12 tahun baru ada anak, you know, and things like that. So bila these things when I baca this kind of things, kita 4 tahun ni, no matter what is the situation yang doktor akan cakap ke apa, memang yang tentukan ni semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. And he's the only one, he's the creator, he knows what's best for us. And then seandainya kita tak ada anak pula, macam apa kata, bukan dijanjikan, tapi Ustaz Zahil kata insyaAllah jannah ada menunggu kita. Kan? Masya Allah. Tapi miscarriage anak-anak semua tengah tunggu dekat jannah. Masya Allah. Sebelum kita dapat the first one, that's what one of the cakap lah. Dia cakap, tak apa Mok, kita insyaAllah kat jannah anak-anak kita tunggu ramai. Ni aku cakap, aku rasa bila dia cakap tu, aku memang alamak, dia big impact lah untuk aku. So aku tahu that we have each other. So aku punya advice untuk siapa-siapa yang ingin mencuba, the most important thing is kena support each other. Jangan back out. You need to support each other. Kau start back out, I mean you know yourself, kau kalau back out kau akan ke mana. Aku jujur cakap, aku that period 9 years tu, aku tak pernah terfikir nak back out ke daripada relationship. Jujur cakap relationship ke, want to go and find someone else ke, nak pergi find someone else macam mana kan, mampu pun tak kan. Faham. So kalau mampu insyaAllah tak, aku taat pada yang satu. Alhamdulillah. Diorang tengah menangis tau, tapi tetap boleh tau. Joke macam ini, sukalah korang. So you need to have each other lah. Itu important. Right. So I think also bila tadi, there was one thing yang I think kata yang really, when I see Masya Allah, he's a great man. Bila you kata kau cakap kau tak nak bebankan isteri kau, walaupun kau sedih macam mana pun, kau tak nak menunjukkan pasal kau sayang dengan isteri kau kan. So there's something yang macam ini adalah naluri seorang lelaki yang dia tahu, and he even said the things that are going to the person that's going to go through all the changes is not him, but is the wife. And sometimes kita sebagai seorang lelaki ni, kita kena realise yang this is a stage yang only wanita akan mengalami. And if kita pula tak memberi support to the wife, siapa lagi nak kasih support kalau bukan suaminya kan? And I think good on you, man. Alhamdulillah. I love what you said just now. I've been holding it nak cakap, sekarang baru nak cakap. Alhamdulillah, certain part aku pun bukan baik sangat kan. Kita berhadap isteri lah. Kita go through banyak orang. Kadang-kadang jujur cakap, I mean like siapa-siapa yang mendengar lah, kalau ada members yang
yang ingin mencuba, also waiting a long wait, and don't support them. Pasal kita pernah go through yang member support dengan members yang tak support, different impact. Kita pernah bertekak juga suami isteri bila terlalu banyak. Kau tengok member mulut, aku macam nak shoot je. Jadi pasal member dia cakap gitu, aku trip, aku dengan dia pula gaduh. Yang common enemy bukan korang each other, yang member tu juga. Benda tu jadi pun unhealthy untuk kita. So bila duduk balik, asal aku nak marah isteri aku kawan dia yang mulut macam sikit macam gitu kan. Kan. So aku macam tak apalah, tu kawan kau apa, dia ada bahagian, aku ada bahagian lah. Tapi aku tak pernah menghalang dia tak payah kawan-kawan dia. Tak. Maybe it's just cakap cara dia macam itu. It's just like that. Wow. I also want to ask something. Kita selalu dengar macam orang cakap Allah tak pernah cakap no kan, dia cakap either yes atau not now. Kan? So bila you finally alhamdulillah you dapat zuriat tu kan, did you at that moment of course you happy, bersyukur semua kan, but did you have this macam thinking macam ya Allah aku faham kenapa sekarang kau bagi? Actually Is it? Because kita dua is very aggressive. Okay, kasar. Kita very cepat marah, both of us. Okay, So now when I look at my kids, and then I know already, I dah faham, say I tahu why now. Because if it was 9 years ago or 10 years ago, kita masih lagi muda kan. So it be like, you imagine kalau anak aku buat something wrong, habis aku punya mengamuk macam apa. That's so scary. I cannot imagine what will happen to this kid. You know what I mean or not? Sekarang ni kadang-kadang aku tengok anak aku, ya Allah kau serius lah macam gitu. Then aku macam fikir macam, ya Allah sabar, you know. Sekarang dah tahu sabar. Kalau dulu terlupa macam nak sabar, you know what I mean. Tapi kadang-kadang hilang sabar juga budak-budak ni kan. Biasalah. Very testing. Budak-budak gitu. Yes, betul. Tapi kadang-kadang is a reflection on us. Especially macam I don't know lah, ada orang cakap ni second child. Kita cara kebetulan second child. So kita kadang-kadang bukan nak bezakan anak. Tapi kita kadang-kadang tengok Kadang-kadang yang kita dia ni ketawa. macam dia ni macam kau ni. Kalau macam gini anak kau bukan aku. Nanti kadang-kadang dia buat something kan, nanti macam perangai macam bapak engkau macam tu lah. Well, I think what you say is true lah. I mean in terms of mungkin tu pun kita punya cabaran Yeah, I think right now pun kita tengah bersangka baik dengan Allah, husnuzon, and always ask for zuriat lah. But yeah, I dengar banyak cerita. That's why I ask you. That's why macam maybe sekarang ni kita belum ada something about us that we need to change, or the environment ke apa. Yeah, that's why bukan masanya sekarang. Like you cannot see it now. Yeah, we cannot see it. I also just remembered something. Towards the end, right before I got my first child, I changed my doa. My doa at first was like, aku nak zuriat. But after that I changed my doa. I said, Ya Allah, berikanlah aku zuriat kalau ia terbaik untuk kita. Masya Allah. You know? So like, what if he gave us a zuriat, but it will not be the best for our marriage, for example. So I said, Ya Allah, give us a zuriat if you think that it is the best for us. So that was my doa. InsyaAllah. Wow, masya-Allah. Aku suka sangat cerita ni. Kan dah cakap kan, first kita ketawa dulu, baru kita sedih-sedih. Yeah, masya-Allah. This is very such a wholesome sharing. And I think banyak kita punya listeners pun ada yang trying to conceive juga sampai sekarang. Can relate lah. Yeah, this is a real example depan kita dah dengar cerita diorang 9 tahun bercuba berkawan daripada diorang masih muda lagi. Inilah diorang punya cabaran sebagai suami isteri. Dan juga sekarang pula diberi cabaran sebagai diberi apa nama dia a new challenge of being a parent, being parents. So alhamdulillah dah dapat. I think before we end kan, tadi kita cakap you all also clients of Your Reno Works kan. Jadi kita daripada dulu ada berbual dengan insiders ni, contact Your Reno Works. So kenapa you rasa diorang perlu contact Your Reno Works? Because even after kita punya reno is done, right? For example, Faris just recently also di message, Kak, ada apa-apa, if anything you need to update me tak? Kalau ada apa-apa, you are under warranty for 1 year. You see, actually sepatutnya kalau ada apa-apa aku yang contact dia apa. Tapi dia buat dia punya due diligence lah, dia macam message aku. Yeah, so I feel that he is
genuine. Ya, macam dia betul-betul buat kerja. Kita tahu dekat Singapore ni reno company banyak. Kan? Habis kita pun biasa dengar yang kena tipu lain kan. Habis yang memang buat kerja tapi halfway and ada yang tak kena dengan harga. So bila kita dapat tahu Your Reno Works ni, saya rasa dia punya harga satu berpatutan and senang untuk bekerja sama. Bekerja sama. I mean like apa dia kasih pendapat, dia terima kita punya pendapat and dia tak very pushy. And the way of macam contoh dia kata, I think you ambil ni lagi bagus, ni gini. Dia akan ukur satu maybe your budget. Dia kata macam Teng, kau perlu macam mana gini. Kalau aku recommend macam ni, is it okay for you or is it you think okay? Dia tak pernah cakap whether kau kena ambil ni, atau macam, kau tak ada duit kau ambil yang ni pula. Tak ada. Dia kasih suggestion. Itu rabat sangat. Itu Hitler ke apa? Terus Punya history tahu lepas tu I mean they go extra miles which is macam dia kata okay, kalau flooring macam gini, sofa kalau gini, okay you try imagine dulu, tengok okay ke tak. Dia kasih pendapat dengan kita rumah 3 bilik lah. Okay. So kita memang banyak kawan, jadi kita nak kena, dia kasih idea, okay you okay, I give suggestion. Dia minta kita pecahkan 1 bilik. Lepas tu kita minta pula. Kenapa? Salah. Kau ingat rumah dia. Salah. Please pecahkan bilik. Kita minta pecah bilik. So kita bilang kita nak space. Lepas tu dia recommendkan pintu, you know, the foldable door, you know, dia convert jadi bilik balik. Sharing. Dengan I think that with your renovation punya orang kan, the main thing is you need to be honest. Macam aku starting je aku dah cakap, Faris, aku nak buat rumah, tak payahlah buat so fancy. This is our budget. We cannot go beyond this. So you work around that lah. So kalau dia macam terlebih sikit, alah kalau gini macam mana, aku tak payah ni lah, aku tak payah ni. Okay, tak apa, ni just continue je. Ni boleh opt out, you know, that kind of thing. So tak ada psycho. Tak apa kan, kalau gini bagus. Tak ada. Saya rasa saya pernah psycho dia. Balik dulu. Ada kau kasih aku diskaun? Tak ada diskaun apa. Tak ada. Tapi alhamdulillah dia I think I don't know lah, lain orang dia lain cara. So dia ada hadiahkan kita something also, which is I rasa macam touch lah, macam you know like tapi nanti semua orang expect hadiah macam mana? Tak lah. Tadi baru cakap lain orang lain-lain kan? Kalau kau dapat yang pemurah hati dia nak kasih, alhamdulillah. Yang kalau tak nak kasih pun alhamdulillah, jangan cerewet lah. Lagipun aku ngata cute, maybe pasal kita dapat hadiah. InsyaAllah awak kalau ambil Reno Works, macam aku pula promo, kalau awak ambil Reno Works, InsyaAllah orang-orang dia yang baik. Adakah mereka orang yang baik? Baik. Tapi tadi cakap pasal diskaun, memang Oktober ni sampai Disember diorang ada in-house vinyl 10% off. Okay. Terlepas. Minta maaf. Tapi untuk korang insiders yang you want to renovate a house, right? Yes, if you engage them October to December, you choose their in-house punya vinyl, you get 10% off. 10% discount. Macam mana nak call? 87 8383-7879. Jangan lupa untuk follow mereka di Instagram, TikTok dan juga Facebook di Your Reno Works. Yes, thank you again. Sebab website pun ada website. Yes, www.yourrenoworks.com. We have proven testimonials here. Betul. Daripada cerita diorang yang kelakar, sedih, diorang pula klien yang memang sangat satisfied dengan Reno Works, Your Reno Works punya. Nak tanya satu. Your Reno Works can be trusted or not? Can be trusted. Tapi thank you also for coming and being so open and vulnerable. I'm sure it was very hard to share, but alhamdulillah, insyaAllah lah kita punya insiders also can relate and can learn a few things about this. Kita pun honestly feel macam quite comforted by your story as well. InsyaAllah rezeki kalau datang tu datang lah, InsyaAllah. InsyaAllah. Ingat, nak kena yakin rezeki Allah tak pernah salah alamat. Cuma mungkin nak kena tunggu. Benda yang baik datang lambat InsyaAllah. Good things comes to those who wait. By the way, nak ucapkan terima kasih juga kerana sudi menjemput. InsyaAllah. Jarang-jarang Thank you for keluar having us. TV. Jarang-jarang tengok muka kat TV sendiri. Kat sana. Can I make them do the session? Okay, kan? Okay. Kita ada satu topik ni, kalau only akan keluar kat episode lah, so tak akan keluar kat reels. So I give the next
1 to 2 minutes for you to say some words of affirmation for each other lah. Macam raya tapi you guys have been through so much together kan? 14 tahun dah berkahwin. Yes. Siapa nak start dulu? Ladies first. Betul lah. Kau cakap mu. Nanti kau nangis nanti kau cakap dulu. Okay, Alhamdulillah sejujurnya benda yang dia ibarat dreams lah, menjadi kenyataan, yang I get to marry you. I think you know I very tough. Aku benda-benda gini aku tak pernah cakap. Aku rasa kalau kawan-kawan aku tengok pun dia kata apa barang tank so jadi gini. Apa tank kau kental? Tapi ini luahan hati lah. Okay. Thank you for being the understanding wife. Aku tak rasa ramai orang boleh faham perangai aku as much as macam mana kau terima aku seadanya. And kita go through a lot of things. Dari tak ada anak, ada anak. Dari tinggal with your parents. Terima kasih baba mama for the house, shelter. Sampai kita first time beli rumah tahun ni. And we go through a lot of Ups and down for rumah. And sampai satu tahap tu aku pernah cakap dengan kau, aku takut that aku kan provide kau a shelter with anak-anak. Tapi Alhamdulillah Allah susun cantik. Kita sabar. Kalau kita boleh sabar tunggu 9 tahun untuk ada anak, apakan lagi 1 tahun untuk dapat rumah. Alhamdulillah rezeki. Ikhlas daripada hati aku. Walaupun masih berbual aku rasa geli kalau aku cakap you. Tak payah mu. Allah kasih aku isteri yang terbaik untuk aku lah. Aku tak pernah imagine lah. Terima kasih banyak. Semoga kita berkekalan hingga ke jannah insya-Allah. Amin. Amin. Lina dah mengalir. Tak ada words. It's okay, bro. Tak boleh cakap macam mana. Cuba. Tak boleh nanti kental macam mana. Okay, so yalah, I want to say thank you. For always being there. I cannot say. Kasih 2 minit, bukan 2 jam. I cannot say. Okay, like apa tu macam I know I have my kekurangan lah. Banyak. So thank you for accepting me as I am. Tu je lah. Okay. Nanti korang boleh sambung-sambung lah antara each other lah. Okay, Masya Allah. Banyak nak cakap actually. Banyak nak cakap, cuma tak boleh. Nak kena pakai journal. Jenis lah. Berita surat lah. Kita suka kalau couple Mungkin nampak okey tapi dalam hati je rasa kan. Jujur cakap aku sembarang lah. Dia tahu lah aku minta maaf extend sikit. Aku sembarang. Jujur cakap aku sendiri dia tak payah malu. Aku kahwin dengan dia tak pernah masak. Mak mentua aku, mak dia sampai cakap, kau dah kahwin masak untuk lelaki kau. Alhamdulillah dapat rumah. Hari-hari aku takut dapur aku terbakar je hari-hari. Hari-hari dia nak masak. Aku bilang Alhamdulillah, terima kasih Mok, kasih lelaki kau perut gemuk, tak kisah. Tapi rumah kadang-kadang macam nak terbakar. Aku tengok hari-hari kau kat dapur. Tapi Alhamdulillah, aku pun quite surprised. Like after 14 years you cook for me. The first time. Nikmat lah sama macam Renoworks. Kalau ni baik, ini terbaik. Masya Allah, memang terbaik lah. I think dengan Linda memang kita sangat bersyukur korang berada di sini. Share your experiences. I cannot share enough how happy I am for this sharing lah. Alhamdulillah. Memang Allah dah temukan kita, dah jodohkan kita untuk bertemu hari ni. And insyaAllah for kita punya listeners. Dia macam designer dengan listeners. That's right. Rumah, design and listen. Okay. Designers. Kita punya listener, kita punya insiders. Hopefully you guys boleh mengambil sesuatu daripada episod ni insyaAllah. Dan juga jangan lupa 10% off untuk Your Renoworks in-house vinyl. Yes, okay. Your Renoworks can be trusted. Yeah.
we've come to the end of another episode of Outside In. If you like what you hear, please follow us on all our socials, TikTok, Instagram, Spotify and YouTube. Share it with all of your friends and family members so that they can benefit from this episode and also get the 10% discount from Your Works. InsyaAllah, we'll see you guys in the next episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.